Good evening, everyone that is watching here on JCTV Africa. Thank you so much for joining us as we are broadcasting live from JCTV studios in South Africa. Today, we are going to be talking about this story of a Zimbabwean man who was murdered in Cape Town. It's a very sad story. I met this story when I was scrolling on the internet, and I met this video by my brother Weku, who is from Great Hope Funeral Services. And some of you who follow him, you know him, Weku. He has been helping a lot of people that want to repatriate their family members who have passed away here in South Africa. He's doing a great job here in South Africa. We should commend that. So he's going to talk to us, and much of the conversation is done in Shona. So I'll try by all means to probably narrate in English when need be. But anyone who is watching right now on YouTube, please share this video so that it can also reach more people. We will try to share this also on Facebook so that we can reach more people. I'm still learning this technology. The one that I'm using, the broadcast, it's not the normal one that you normally see me, the StreamYard, but I'm using this one. So we're going to hear him as he narrates, and then we get into that conversation. So thank you so much for watching, and please subscribe. Let's just hear him talk. For the life. At Great Hope, we always tell you that we are saved to serve. We save our brothers, we save our sisters. Whatever we do from the deepest of our hearts. I want to take this opportunity again to thank everyone who has just joined us on this live. Just please, can you share this live? Just press the share button so that the message can also reach as many people as we can. I also want to take this opportunity to thank the Zimbabwean community in the United Kingdom for hosting me and for treating me like a king. Tangokutendai norudo rwenyu rwamakaita kundigamuchira nekundichengeta zvipo zvakauya ndida kunyepa transactions nemari dzaingokandwa kunzi batewo nepapa maakudzokera. Thank you very much. Vazhinji vakataura kuti aiwa basa ramuri kuita kuSouth Africa tikuriona. We really appreciate. Kune mumwe akangondipawo mbichana pandati ndinongokumbirawo number yako ndizonasokutenda, akanditi no, I don't give you my number. Just take this 200 pounds, just use it whatever you want to do. So thank you very much, guys. At Great Hope, we are saved to save. So I'm just going to be joined by a few family members just to share their experience. Bango Chauro 1 or 2 ways. So if you have just joined us, can you please, Mr. Nyati? Yeah, just call Wachachaura Mama. Yeah, what is it? I mean, yeah, just one person. Baba? Or any mama, any really a painful mama. Inyakusheka ndiani. Okay, so mama makadini. Chiripo. Nematambudziko ka. Netsakakuwira idzi. Inyakusheka ndiani wenyu. Saka ndibamnini. Shoko rakasvika sei kwamuri? Shoko rakauya sekuti mudzimai wake ndiye akauya achiti handisi kumuona. Yes. Shure mekunge arohwa. Yes. Arohwa nevanhu vanonzi vaakakakweretsa mari. Yes. Saka vanhu vai vakasvika pamba. Yeah. Vakaita wokusvikira akarara kubva vangozorova dhorobha vatanga kumurova. Vakazouya kumba kwangu, asi kumba kwangu kwakangoya vari 2 yerukare. But havana kutaura kuti mashure oku vasiya varova munhu. Okay, saka which means vakamurova nditi. Ndobva vamusiya. Ndobva vauya kumba kwenyu. Ivo nyakurova vachona. Nyakurova kwakauya 2. Yes. Ndakazoziva musi weMonday kuti vakanga vari 4. Saka pawakasvika kwamuri vakati chii? Vakasvika kuti
Ignatius ati kutipe mari. Yes. Asi akatora mari yedu kati achamuwani. Tikati ina ndina kwatinoiwana handina mari. Tichamuudza akudzosere mari yedu. Today is the last day. I want my money like okay. Today. Saka vakauya vachitoti hanzi today is the last day. Yes. Tiri kutoda mari iyoyo. Like now. Saka vaiti the last day vairezama kuita kuti chii? Kutozozviona kuti vaitotaura kuti sezvakakuti basa ravo vakatopedza. Alright. Saka vapedza kudaro chii chakazoitika manje? Vabva kupai warning yekuti makasatipa mari is the last day makabva maita sei? Vana vakasvika pamba pari ku 4 a.m. 4 a.m. Mama katorara. Ndopavakanoka to. Yes. Vachinoka handina kudaira zuva dzacho ndaingoti pamwe vanhu vakadhakwa varasika. Varasika kupa. Saka ndakavhura windo ndikataura navo nepawindo. Vakandipa asylum yake. Ndofunga vanga akanga akavapa kusechibatiso. Yes. Ndikati ndomuziva zvanzi ati mundipe mari. Ndikati handina mari. Imari yeyi zvanzi akatora mari yedu kwatiri. Asi atichamubata achichamuwani. Saka ndauya kwamuri inini nekuti akati pamari. Ndikati handina mari. Asi ndizvandichaita mamusinawo mari yacho. Ndandisina mari. Just for those who don't understand, Shona, this is the sister-in-law of the deceased brother. Apparently, the people who came to kill him, these were people, what can I say, debt collectors. You know, there is what they call here in South Africa mashonisa, or people who give who are loan sharks. So they gave him money, and I think it was 2,000 rands. She was going to explain a little bit later. So they came to her house, the lady that you are seeing on the screen, the sister-in-law, at around 4 a.m. and they knocked and they said that we are looking for this man, and they showed her the asylum picture, and they said that today is the last day, we want our money. But at this time they had already killed him, so probably it was just a way of telling her that you should look for your brother, he's already dead. So let's just continue with the explanation from this from the sister-in-law. Ndikati ndichamuona andikuudza kutisere mari yedu isande ndakatomuka ndikaenda kuchechi. Yes. Ndadzoka takatuzudza vakomana mamboona here pamunikikina. Vakomana vakati hatisi kumuona. Ndakati ndofunga mukomana uyo aita sei atiza tofunga ndachi vakomana ava namashonisa. Yes. Kuti pamwe ndo vaari kutiza. Ndo zvandakafunga. Yes. Nokuti dai zvavo. So she actually went to church, and then after meeting these guys, they came early in the morning. She said to them, when I meet my brother-in-law, I'll tell him to give you your money. And then she said she proceeded to go to church on that Sunday, because it was on a Sunday. And then when she came back, she then asked the neighbors if they had seen the brother-in-law, and they said they didn't see him. And she didn't take much, thought of it, because she thought, no, since he's running away from the loan sharks, he will be back soon. So let's continue. Zvakaoma ndaifunga kuti girlfriend yake dai yakauya kumba ichitaura, saka ndakangoti zvinhu atiza chete. Saka vakomana vasvika vakazoona paine mukadzi akatireka kuperekedzedza adzi angopfungwa dzavo. Alright, pavakabvunza kuti yanga iri mari yavaidhimanda kwamuri 2,000 rand. Oh, okay. Ndopa maita semanje sanje iyoyo. So apparently this deceased brother was staying with a South African girlfriend that she was staying with. She's the one who came and narrated to her that they were looking for her, but she didn't say it that they had beaten him up at first. Only on the following day, that's when they actually said it. So as somebody who watched this before, I'm telling you a little bit in advance so that I won't have to interpret a little bit later.
Let's continue. Sunday iyoyo pakadzwa kuti gina haasi kuonekwa saka takangoti atiza nokuti akambosvita zvokuenda asina kutioneka asi maigara naye here gina mumba nokuti aizvigarira kwake aizvigarira wega rai saka Sunday madzoka manje manzwa maona kuti haasi kuoneka makabva maita semanje inini pfungwa yangu ndakati aenda obvious wakumana vane threat yavakai makati pamwe atotiza ndakati atiza saka Monday seni girlfriend yakazouya kuba saka ndakatofunga kuti vari vese. Girlfriend ndeyekumusha kuti ndemuno ndemuno ya ndokubva ndamubvunza kuti kogina ari kupi ndopaakatanga kutsanangura kuti vakamurova vakamutema nedombo pamuromo sho vamurova nesimbi vaimurova nepuranga rine zvipikiro. This is so gruesome, to say. Saying that they came with a stone and they started hitting him on the mouth with a stone, and they had a piece of wood or a plank that had spikes on it, and that's what they were using also to hit him. If you can take a plank of wood and put some nails on it, that's what they were using to hit him. So ruthless, these people. Anyway, let's continue. Asi vakamucherera mumba make maigara vakamucherera imomo ndokutaura kwaita ndokubvunza kuti iwewe wakapedzera kuona rii zvandakabva kumba kwenyu zviya Shingiti is asking, is this another case different from Nyati? Yes, it is another case different from Nyati. This is another case different from Nyati. It actually happened in Cape Town. This happened in Cape Town. So it didn't happen in Johannesburg, in Diepsloot to be particular. It happened in Cape Town. So let's continue with the conversation. Ndakarambiswa kuti kupinda mumba paakanga asara iye nevamwe vakumetu saka ndopa ndakapedzera kuona but aine certain kuti munhu afa saka takazoona kuti haasi kuziva chete kune chikaiswa bhodi saka kona yaakatirakidza kuti ndopa akachererwa ndakaona kuti panhu pacherwa. So the girlfriend of this man assumed that because these men who came to kill this deceased, they were 4, and when these men were 4, 2 of the men were left at the scene trying to bury the body, and the other 2 went to her house, the lady that you are seeing on the screen, the sister-in-law. So when the girlfriend was now explaining, she was certain that they had killed him, but she thought that they had buried the body inside her shack, the shack of the deceased, but she was not sure. So she is continuing to explain all that. Ropa. Because patakasvika pamba pacho zvinhu zvake zvese zvazviri panze saka takafunga zvishuwa vaida kucherera asi imba yake yese yanga yakazara blood makazara ropa nekumapleti nemabhaketi emvura hembe dzese mubhedha everything zvaa zvakazara blood tikabuda tikachenjera nekunze kwechocho. So as they got into the house, they found that the house, it had a lot of blood on it. There was a lot of blood on the inside the shack, and his belongings, they were thrown outside, and there was blood splattered all over the house. And from that time, they knew that there was no life that they could expect from this, from the blood that they saw on the scene. Marata ya everything was so. Saka imimi pamukatanga kuona ropa iri makabva nekuona kuti makabva matozwa kuti munhu akusisina kuti mamuchine hope ipapo. Inini semunhu mukuru ndakaona kuti iri ropa iri kai bude munhu anosara achipona. Ndakati kune mwana wangu vamina kuti pavari vapenyu anje kumapurisa tunoisa reports. Yes. Saka tabuda kudaro mwana wangu akaonawo
mberi ndobva amubvunza kuti noisi yakaitika umbomo wakainzwa waibvunzani neighbor yes akati So apparently then they after realizing that there was no life in this, the child, I don't know if a son or is a daughter, saw the trail of blood and also asked the neighbor if they were aware of what happened the previous day. So let's continue. yeah saka takaenda kumapurisa tikanoisa ripoti person yeah asi takatsanangurawo zvachasvika zvakaita nemapictures atatatora zvese yeah mapurisa zvatadzoka nemapurisa kwaigara mukomana yeah tasvika ikoko mapurisa akatenderera achitawo zvaaita asi pana mumwe neighbor akazoshedza mwana wangu mukomana akati ndandichienda kutoilet kuchimusango nevanhu vaive vakagara pa vakangotora land vakagadzira machocho yavo saka muna matoilet vanoshandisa vanongoenda musango yeah kana ndichienda mutoilet ndaona kuine munhu akafa munhu anga ari musango anga akakandwa musango sha akutosvika kubeach kurock beach yekutuze nekubeach club alright iye paakazviona haana waakada kuudza here paakaona kuti munhu akafa kuti azomirira kuudza imi muchitotsvaga mumwe mubvunze kuti hamunganzwisise hazvinzwisisike alright ndobva maenda kusango iko tataurira mapurisa kuti kuri kunzi kune munhu akafa kusango saka mapurisa akazotitungamirira kusvika papane chituna saka takazotanga kuona munhu wezvo vanoratidza kuti vakamutakura vachibva pamba vakazenge vakazosvika pekuti vanga vanga vakungomuzuva saka takazoona munhu wezvo kusvika pachikwedzi chacho chaanga zvakaoma. So tell me, saka which means akaurayiwa iri Friday iri Sunday sorry ya then makazozviona rini Monday yeah because I'm just wondering with the condition of the body kuti yange yatova decomposed yange yatokanganisika saka apa kuti matombo aya mascratch kuti vaita kuti kutotema nematombo kumesa nditi because the entire face is not there kutobvisa makuchera meso kuti zvamamutaura taisendisa zvipikiri zvakaitika kurohwa kwakaitwa girlfriend yakanga iripo ichori ndiye akatitsanangurira ko girlfriend ko zvaka imwe mvunza yacho yanonetsa kunzwisisa saka mapurisa akazoti chinachi vanhu vainformation vakangosungawo here vakaita sewo girlfriend yaibvunzwa kuti vana ava unovaziva here girlfriend yekuramba iri kuti haivazive imimi pavakanokopa mba wanga uri kuma4 am hamungazive uso hwachona ndaitotya maitotyana kubuda panze ndaitotya kana kutonyatsounoziva zvekuti wanokerwa nguva idzodzo kana kuti ucherechedze ende nevanhu vacho handina chandakakwanisa ndakangoona kuti paive nevarume vairi saka but vanhu vari kuziva havo information girlfriend iri kuziva nemaneighbors mamwe yokuti ndakaona chituna chiri musango ndinofunga kudaro so as a family makazvigashira sei zvakaoma baba watiri kurwadzira hakuna anotiseva farufuro wakadaro chero dai akanzi akanganisa chero dai akanzi akwereta ndinoti tichida pamwe dai vanga chese chivanhu dzimwe nguva kukwereta kupererwa unenge waomerwa tichida pamwe dai vanga vakauya naye kumba ndakaona kuti ndo condition pamwe dai ndakaudzawo family kuti ndozvoda kuitika ngatibatsirei tibhadhare chikwereti chemukoma but vakamusiya vakangouya ndakangoti vanhu vari kuuya kuzongoreva chikwereti sinzi vashaya munhu akatora mari yavo sure mukomana uyu anga akura seignitius ane 29 anga ane mudzimai asane mwana mumwe chete mwana ari kupi manje ari kumusha kuna mama akura sei mwana mune idea anofanira kuita grade 2 ya
Tell me, mashoka mukadiwa kutaura kune hama dzakamira nemi munguva yakadai? Ndinoda kutenda zvikuru community yeHarimanas community. Mungangotaura here masitema leadership achona, vakuru vachona, 2 or 3 people, pana mungarangarira? Kuna Ringo. Mukoma Ringo vekuHarimanasi? Ringo. Mukoma Ringo vekuHarimanasi. And is one of the community leaders, and it. All right. Tongoti nani? Tongoti ni vanoshanda navo anti. All right. Saka apa mutarisira kuti munhu andoradzikwa mangwana. Tinotarisira kuti tinomuchengeta mangwana. Yeah. Chii chamadzidzawo vanhu tati nemukomana nyaya Ignatius? Vana vechikomana, kunyanya vana vechikomana ivava vasangotora mari dzevanhu, especially dzezvimbatso. Vanhu vaive vari dangerous. Sure. Uyezve kuti mukadzi uyu girlfriend anoziva zvese. I think pamwe pachonawo tongongwarirawo kuti even patinotsvaga toziva kuti tiri vakomana tiri musango tinodawo mabhebhi, but zvimwe zvachona zvinongoda kungwarira. Because auzive kuti akaronga zvese izvi ndiani. All right mama. So ngokutendaiwo from the Great Hope Company, ndangokutendaiwo nekuchuza kwamakaita kuti tiradzike mukomana uyu tiendese kuZimbabwe. What can you say so far about the service yamapiwa? Hatisati tapedza hedu basi. So far service yakanaka zvekuti madriver Nyati watiri kufamba naye netimu yake aiwa vari kutibata zvakanaka. Chero tikavhunza vari kutipindura zvakanaka, havasi kutipindura zvinhu zviya zviya. Tiri kubatsirana naWinfrix. Handiteka. Aiwa, so far so good. Thank you very much, mama. Aiwa, anofamba nemi zvakanaka. Thank you very much, mama. Mofamba zvakanaka. Okay, sure. So that is Mr. Moboys Munetsi, the director and CEO for Great Hope. I just want to state that Mr. Moboys Munetsi is my brother. We've known each other for quite some time, I think for over 2 years now. This is not for advertising purposes. I want to state it that I actually asked for a permission from him to use this video because I found it is very educational. Kuti vakomana nevasikana vari kudanana hatisi kutira hedu kuti titi musadanane nevana vemunhu. Aiyo, tiri kuti musaite zvinhu zvinogona kuzokupinzai pana sitaisireva. Nekuti mukomana uyu, imagine kuti musikana waari kuti igirlfriend yake haina kutaura on the first day kuti munhu akaurayiwa, yeti yakazviona zvichiitika, akarara kutonorara hope kuva kuzoudza vanhu the following day. Saka unoona kuti ipapa munhu unogona kungotsakatika, vanhu vagotadza kutoziva. Saka unoda kuti unge une vanhu vanenge vari around iwe, vanenge vari vanokuzivawo, vachikudzawo kuti anzi nemashona zano pangaone rako. Yes, tinoziva kuti tichida mabhebhi like zvazvitaurwa nemukoma Moboys, but sometimes unogona kutongofirawo iyoyo. I remember a few months ago, ndakaona imwe nyaya yakabuda ipapa paGreat Hope yemwe muchinda anga ari ku Eastern Cape akatosungwa nenyaya yerep, and it was a syndicate, and this syndicate was like zvaitika ndezvekuti I think you can go and check it out. Nyaya yemuchinda atori akatozomirirwa nana mukoma Moboys because he's a lawyer, and this guy, what happened was akatora musikana aitoti hatiri kudanana chichichichichiona, kwakutora musikana kwakupinda naye mupamba pake, kwakurara naye. Arara naye paya, anzi akatorara naye zvingori zvokuti vatowirirana. Handiti kwakurara like yatingati first encounter, kwakuzoita another encounter. Then pasina time
achibva azoti muchinda waya kwabva kwauya munhu akati no, this is my former boyfriend what. Saka ndobva amuti no, ndiri kuda mari kubva kwauri. Zvikanzi no, unogondida mari kwandiri. This girl said you are a former boyfriend, so what is happening? Ndobva waya akati no, ndiri kutoda mari because kuti tisanokuripotire kumapurisa because warepa musikana. So muchinda waya akatosungwa akatoenda kumapurisa, akatozotraya by all means kuti vakwanise kuti vamuburitse because zvinhu zvazvaitika. But musikana uyu nenyaya yekuti anga apiwa pressure nevanhu vari local vakamudza kuti ita kuti tiise rep. So zvinhu zvokuti ngatichiitei yavatamba wakachenjera nguva inoi, ngatichiitei tamba wakachenjera vakomana. Ngatifarei asi ngatizive malimits, nekuti especially munzvimbo matiri unongofira yekuti vanhu vakagumbuka, hasha dziri apa dzevanhu. Saka mufanira kuzviziva izvozvozvo. Saka tangoti ndingotaura hangu ipapo kuti tingozvingwarira. But nyaya iri panapa ndeyekuti this is what happened and it happened in Cape Town. You can go on Great Hope on Facebook, and if you can see that face, Mkoma More Boys Minutes, you can see the story that I'm telling you about. Anyway, I have to go. What do you think? I can see some comments. I can see Takafara Chapkanya. How are you, my brethren? My brother Shingi Inga Zimbabweans tapedzwa from South Africa naye. That no sin goes unpunished. God will judge. Thank you so much, everyone that has been joining us. Please share this video on your pages. Share these videos on your profiles and everything, so that people can see what is happening and we can help each other. But shoko randongoda ndikokudzaiwo vakomana nevasikana vari munomu kuti itambai wakachenjera, nekuti mazuva atiri anaya anoda kungwara. Munopera oro munopinzwa busy because munongoziva kuti vanenge vaitora advantage yekuti no, isusu tiri munyika medu hamuna zvamunotiita. And hatizi kuti vakashata, asi tiri kuti unofanira kuasesa, wona ukanzwa vamwe vachikuudza kuti usatambira apa panonyudza. Kana munhu usingamuzivi usangotambe nemunhu usingazivi, nekuti nyaya dzerapids dzinotorwa, mapurisa anoacta very swiftly, and idzo nyaya dzanamashonisa izvi. Zvinogona kudaro kuti ipfungwa dzangu, zvinogona kudaro kuti musikana we anogona kunge ari akakwereta mari, handiti obva atagarantuwa mukomana otongofira nyaya yekuti iwewe ndiwakatipa garanti yekuti uchabhadhara mari yakatorwa nemusikana. Handimuzviona. So those are the things zvinogona kunge zvakatoitika. But nyaya yavepo ndeyekuti munhu haasisipo akatoenda, handiti maona, haachakwanisi kuzvidairira, hapachina achaziva. Family cannot be in havana closure anokwanisa kuwana. Saka ndosaka ndiri kuti tinofanira kungwarira kana tiri zvizvarwa zvekuZimbabwe kuti tinogona kupinzwa mumadhiri akadai so, ekuti vanhu ava vanogona kuuya vachiti uchiti ndiri kudanana nemunhu wangu, asi munhu iyeye mumwe chete anogona kuzongona kupinzwawo mumascenarios akadai so. Obviously haazotauri kuti vanhu ava, like handibunzwa watataura kuti vanhu ava haavazivi kuti pachiwana munhu anochanyatso investigation iyi kuti ibuditse chokwadi. Zvinonetsa. Indina bhuru wangu wandisingakwanisi kuti nditaure zita rake panapa, akandiudza ane munhu akapfeka hijack, amfeka hijack, asi hijack yanga yatoitwa, yanga iri mota, anga atopa mota kuboyfriend. Mota yatotorwa neboyfriend ichitoda kutonoti inostripwa kuti ningira. Mota yakahijackwa ikanzi yatorwa. Luckily ndeyekuti chakazoita kuti izokurumidza kubatwa inyaya yekuti muchinda wayo anga ari connected nemapolice commissioner, because anoshanda kumaofisa ari kumusoro muno. Akatoenda kuna chief police commissioner kwakusenda nyaya kuti right, tine nyaya yangu yakadai, tokubva nyaya yake yakurumidza kubatwa. Asi tiringotaura kuti havasi vese vane that privilege. Nyaya iripo ndeyekuti isusu ngatiitei tamba wakachenjera, especially tichiziva kuti vanhu ava vanotida, yes, asi pane vamwe nyanya dzisingatidi dzinogona kuita zvimwe zvinhu
atisingatarisiri. Saka we must be very, very careful. Anyway, that's all that I have for you. Please subscribe to JCTV Africa and also go to Great Hope if you have any issue. They actually have got great packages that you can go there and see if you want to join their funeral policy. Please, it's very much affordable. You can actually be covered and you can go there on their site, on their Facebook page. It's Great Hope Funeral Services. More boys. There are their details there. Thank you so much. I will see you on the next episode.